హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎపిసెట్ 2022కి సంబంధించిన కెమికల్ సైన్స్కి సంబంధించిన మోడల్ క్వశ్చన్స్, దట్ మీన్స్ ఎపిసెట్ 2021లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని అయితే డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఇందులో నేను 51 to 100 క్వశ్చన్స్ని అయితే డిస్కస్ చేస్తాను. సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఆల్రెడీ నేను 50 క్వశ్చన్ అయితే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు కనుక ఆ వీడియోని చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో దానికి సంబంధించిన లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను, వెళ్ళి ఆ వీడియోని కూడా చూసేయండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 51st క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జిబిట్స్ జామెట్రిక్ ఐసోమెరిజం. సో జామెట్రిక్ ఐసోమెరిజం ఏ చూపిస్తుంది కింద ఇచ్చిన వాటిలో అని అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్ 1 CH2 డబుల్ బాండ్ CBr CH3, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH single bond CH2 Br, and third option C2H5CH double bond C2H5 twice, and fourth option CH3 CH double bond CH2. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి జామెట్రిక్ ఐసోమెరిజం చూపించే కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే CH3 CH double bond CH single bond CH2 Br. సో second option is the correct answer. If any two atoms or groups bonded to a chiral carbon atom are interchanged on Fischer projection formula, the resulting isomer is called option 1 diastereomers, option 2 racemate, option 3 enantiomer, and option 4 is metamer. So manaki enantiomer anedi correct answer. And next, decreasing order of the reactivity of the alkyl halide in SN2 reaction. SN2 reactionలో డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ గురించి అయితే అడుగుతున్నారు. సో డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఏంటి అనేది మీరు ఇక్కడ చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మెథైల్ హాలైడ్ is greater than primary halide is greater than secondary halide is greater than tertiary halide. Second option primary halide is greater than secondary halide is greater than tertiary halide is greater than methyl halide, and third option primary halide is greater than secondary halide is equals to tertiary halide is greater than methyl halide, and the fourth option is tertiary halide is greater than secondary halide is greater than primary halide is greater than methyl halide. So manaki correct option and lane decreasing order of reactivity of alkyl halides in SN2 reaction is the first option methyl halide is greater than primary halide is greater than secondary halide is greater than tertiary halide. And the next question, that when tertiary alkyl azide undergoes courteous rearrangement, the intermediate formed is, ఎప్పుడైతే టెరిషరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ అనేది కర్టియస్ రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుందో ఏ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కార్బీన్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ నైట్రిన్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కార్బోనియం అయాన్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ నైట్రోనియం అయాన్. మనకి అక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి అంటే నైట్రిన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ద 55th క్వశ్చన్, ప్రెడిక్టర్. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో అక్కడ మీకు ప్రొడక్ట్ అనేది ఏం వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో CH3 CH double bond CH2 is reacted with the hydrogen bromide in the absence of peroxide. సో అప్పుడు మనకి ఆప్షన్ వచ్చేది ఏంటి అంటే CH3 CHBr CH3 అనేది వస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 56th question, Halides react with the aldehydes or ketones to give alkenes. This reaction is referred as halides అనేవి ఆల్డిహైడ్స్ లేదా కీటోన్స్తో రియాక్షన్ అనేది జరిగి ఆల్కిన్స్ అనేది ఇస్తుంది. సో ఈ రియాక్షన్ని మనం ఏమని అంటాము అని అంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆర్బుజోవ్ reaction, second option Woods reaction, and third option Wittig reaction, fourth option Schiemann reaction. సో ద థర్డ్ ఆప్షన్ విట్టిగ్ రియాక్షన్ అని అంటాము ఎప్పుడైతే అలైడ్స్ అనేవి ఆల్డిహైడ్స్ లేదా కీటోన్స్తో రియాక్షన్ అనేది జరిగి మనకి ఆల్కిన్స్ని ఫామ్ చేశాయో దాన్ని మనం విట్టిగ్ రియాక్షన్ అని అంటాము. రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది డైఅజోనియం గ్రూప్ బై హాలోజన్ ఇస్ కాల్డ్. సో డైఅజోనియం గ్రూప్స్ని హాలోజన్స్తో రీప్లేస్ చేసే రియాక్షన్ని ఏమంటాము అని అంటున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గోంబర్గ్ రియాక్షన్,
second option Sandmeyer reaction, and the third option is Wettig reaction, and the fourth option is Woods reaction. సో మనం ఏమి అంటాము అంటే రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ డయోజోనియం గ్రూప్ బై హాలోజన్ని ఏమంటాము అంటే శాండ్మేయర్ రియాక్షన్ అని అంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ 50th క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ బెస్ట్ describes a disconnection of retrosynthesis? Option A disconnection involves a theoretical disconnection of bound in a target structure in order to identify the simpler structures that could be linked together, the formation of that bond. And the second option, a disconnection involves identifying stages where a bond is split in the corresponding synthesis. And third option, a disconnection identify the retrosynthetic stages which would not be feasible in corresponding synthesis. And the fourth option is a disconnection describes the reaction conditions required to split the target structures into the simpler molecules. So the correct option is the first option, a disconnection that involves a theoretical disconnection of the bond in a target structure in order to identify simpler structures that could be a link through the formation of the bond. For electronic configuration 1s to 2s to 2p4, two of the possible term symbols are 1s and 3p. Remaining term is option 1 D1, option 2 F1, option 3 D3, option 4 F3. Option 1 D1 is the correct answer. The rigid rotor distance between two particles. Rigid rotor lo టూ పార్టికల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వేరియబుల్, సెకండ్ ఆప్షన్ 0, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇన్ఫినిట్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో రిజిడ్ రాటర్లో టూ పార్టికల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్, primary nitroalkanes reacts with the nitrous acid to form. Primary nitroalkanes అనేవి nitrous acid తో రియాక్ట్ చేసి ఏ ప్రోడక్ట్ని ఫామ్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నైట్రోలిక్ యాసిడ్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సూడోనైట్రోల్, థర్డ్ ఆప్షన్ నైట్రిక్ యాసిడ్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్. సో నైట్రోలిక్ యాసిడ్ని అవి ఫామ్ చేస్తాయి ప్రోడక్ట్ కింద. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ డిటర్మినేట్ ఎర్రర్. డిటర్మినేట్ ఎర్రర్ గురించి అయితే ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో అందులో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్, దే హ్యావ్ డిఫినెట్ సోర్స్ విచ్ క్యాన్ బి ఐడెంటిఫైడ్. ఎస్, దే హ్యావ్ డిఫినెట్ సోర్స్, అవి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలం. అండ్ నెక్స్ట్, ఇది కరెక్ట్, దట్ మీన్స్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ డిటర్మినేట్ ఎర్రర్స్. అండ్ యూనిడైరెక్షనల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రూ వాల్యూ. And next option, not reproducible, and the fourth option, can be avoided or corrected. So ఇందులో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే నాట్ రీప్రొడ్యూసిబుల్ ఈజ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు లిబరేట్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ ద డైల్యూట్ యాసిడ్స్. సో ఏ ఎలిమెంట్స్ అనేవి డైల్యూట్ యాసిడ్స్ నుండి హైడ్రోజన్ని లిబరేట్ చెయ్యలేవు అని అంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ పొటాషియం, సెకండ్ ఆప్షన్ జింక్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ లెడ్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కాపర్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కాపర్. అండ్ నెక్స్ట్, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డైబోరిన్ కంటైన్స్. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డైబోరిన్ గురించి మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటూనే వచ్చాము. ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ మనకు వస్తూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 4 2-centered 2-electron bond and 2-centered 3-centered 2-electron bond. Second option, 2-centered 2-electron bond and 4 3-centered 2-electron bond. And the next one is 2 2-centered 2-electron bonds and 2 3-centered 2-electron bonds. And the fourth option is 4 2-centered 2-electron bonds and 4 3-centered 2-electron bonds. ఇచ్చిన వాటిలో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే డైబోరిన్లో ఎలాంటి బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే 4 2-centered 2-electron bonds అనేవి ఉంటాయి, అండ్ అలానే 2
త్రీ సెంటర్డ్ 2 ఎలక్ట్రాన్ బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీన్నే బ్రిడ్జింగ్ బాండ్స్ అని కూడా అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఇంటర్కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది హెక్సాట్రైన్ టు cyclohexadiena by electrocyclic reaction is. First option, they are thermally allowed in this rotatory mode. Second option, thermal forbidden in this rotatory mode. And third option, thermally allowed in conrotatory mode. And the fourth option is photochemically forbidden in conrotatory mode. And the first option, thermally allowed in this rotatory mode, is the correct answer. And the next question, if heat Q flows reversibly from the system of surroundings at T0. First option, entropy increases of the surrounding is Q by T0. And the second option, entropy of the system is reduced by Q by T0. And the third option, system has lost entropy to the surroundings. And the fourth option is all of the mentioned. So all of the mentioned is the correct answer. How does the volume of 1 mole of ideal gas change if the temperature and the pressure are both decreased by factor of 4? First option is decreased by 4 times, and the second option is decreased by 16 times, and the third option is increased by 4 times, and the fourth option is remains unchanged. Remains unchanged is the correct answer. The redetermining step in Michaelis-Menten kinetics is. Redetermining step ఏంటి Michaelis-Menten kinetics లో అని అడుగుతున్నారు. సో the first option is the complex formation step, and the second option is complex dissociation step to produce product, and the third option is the product formation step, and the fourth option is both 1 and 3. So both 1 and 3 అనేది wrong, 1 అనేది wrong, third అనేది wrong. So second one, the complex dissociation step to produce product, is the correct answer. And the next question, for reaction Zn plus 2 electrons gives rise to Zn. E0 equals to minus 0.76 volt. Which of the following statement is true? సో కింద దీని మీద స్టేట్మెంట్స్ అయితే పాస్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో అందులో ఏది ట్రూ అని అడుగుతున్నారు. సో ఈ అంటే ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ E depends upon the temperature. Second option, E changes when Zn plate is made bigger in size. And next, E becomes double if equation is multiplied by 2. Fourth option, Zn plus 2 can be reduced to Zn by H2 gas. So the correct option is the first option, E depends upon the temperature. And next question, in Friedrich absorption isotherm, the value of 1 by n is. సో Friedrich absorption isothermలో 1 by n యొక్క వాల్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ 1 in the case of chemical adsorption, and a third option between 0 and 1 in all cases, and fourth option below 0 in all cases. The third option ఎప్పుడు కూడా 1 by n వాల్యూ అనేది 0 to 1 ఉంటుంది ఏ కేసులో అయినా సరే. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ రియాక్ట్స్ విత్ హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ అనేది జరగదు అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈ C2H5NH2, సెకండ్ ఆప్షన్ C2H5 twice NH, and the third option is C2H5 thrice N, and the fourth option is CH3NH2. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే C2H5 thrice N ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ మీద క్వశ్చన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అసర్షన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఇఫ్ టెంపరేచర్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ EA ఈక్వల్స్ టు 0. టెంపరేచర్ అనేది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని ఎఫెక్ట్ చేయకపోతే EA అనేది 0 కింద ఉంటుంది. అండ్ రీజన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే లెసర్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ స్లోవర్ విల్ బి ద రియాక్షన్. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువగా ఉంటే రియాక్షన్ అనేది స్లోగా జరుగుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్, కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదా
అనేది మనం చెప్పాలి. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ బోత్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ద రీజన్ ఈజ్ correct explanation of the assertion, and the second option is both assertion and the reason are true and reason is not correct explanation of the assertion. Third option is assertion is true but reason is false, and the fourth option both assertion and reasons are false. So ikkada enti ante assertion anedi true but reason anedi false, so the third option is the correct answer. And the next Nernst equation E equals to E naught minus RT by NF ln Q indicates that equilibrium constant Kc will be equal to Q. So Kc అనేది will be equal to Q ఎప్పుడు ఏ కండిషన్లో అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ E equals to E naught and the second option RT by NF equals to 1 and the third option E naught equals to 0 and the fourth option E naught equals to 1. E naught ఈక్వల్స్ టు 0 ఈ కండిషన్లో మనకి కేసీ వాల్యూ అనేది క్యూకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ టిన్ 2 hydroxide SnOH twice ఈజ్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనకి. సో ఇచ్చిన వాటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే థర్డ్ ఆప్షన్. And next question, electrode potential of an element is independent of. Electrode potential ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అనేది దేని మీద ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనం చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది అయాన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ in solution, and second option nature of element, and third option valency of the element, fourth option stoichiometric coefficient of the species in the electrode half reaction. So the fourth option is the correct option. And next one, find the reactants other than AlCl3 in Friedel-Crafts alkylation. First option is C6H6 plus CH4 and second option C6H6 plus NH3 and the third option is C6H6 plus CH3Cl. And the fourth option is C6H6 plus CH3COCl. So C6H6 plus CH3Cl is the correct answer. And the next question is which is not aromatic. ఇచ్చిన వాటిలో అరోమాటిక్ కానిది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో అరోమాటిక్ అయ్యి ఉండాలంటే సైక్లిక్, ప్లేనార్, కాంజుగేటెడ్, 4n+2 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అవన్నీ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తేనే మనకి అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అని చెప్తాము. బట్ ఆ రూల్స్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే అరోమాటిక్ కాదు అని చెప్తాము. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఒకటి ఆ రూల్ని సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. సో అది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ పిరిడిన్ అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ cyclobutane and the third option is naphthalene and the fourth option is pyrrole. సో సైక్లోబ్యూటేన్ అనేది అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్స్ని సాటిస్ఫై చేయట్లేదు ఎందుకంటే దానిలో 4 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి, 4n+2 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అరోమాటిక్. The following is not a Lewis acid. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది లీవిస్ యాసిడ్ కాదు అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ AlCl3 ఇట్ ఈస్ ఎ లీవిస్ యాసిడ్ అండ్ SbF5 కూడా లీవిస్ యాసిడ్ అండ్ నెక్స్ట్ SO2 అనేది కూడా లీవిస్ యాసిడ్ బట్ Cn- అనేది లీవిస్ యాసిడ్ కాదు. సో ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ 79th క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో first option according to solvent system concept of acid and bases NH4Cl behaves as a base in liquid ammonia. Second option pyridine SO3 and H2O are Lewis base and the third option hard acid are non-polarizable and the fourth option is according to HSAB principle hard acid prefer to coordinate with the soft bases and the soft acids prefer to coordinate with the hard bases. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే హార్డ్ యాసిడ్స్ అనేవి నాన్ పోలరైజబుల్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెస్లెస్ రియేజెంట్. అందరికీ నెస్లెస్ రియేజెంట్ అనేది తెలుసు. ఈజ్ ఆల్కలైన్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ NH4NO2 and second option K2HgI4 Ki3 and the fourth option is NaHg.
So the correct option is K2Hg(I4). Which of the following ion is colored in the solution? First option Zn+2 and second option Ti+4 and the fourth option Cu+, and the fourth option is V3+. So V3+ ion is colored in the solution. So the fourth option is correct. And the next question, which of the following is not hard base according to Pearson concept of hard and soft bases? So ఇచ్చిన వాటిలో ఏది హార్డ్ బేస్ కాదు అకార్డింగ్ టు పియర్సన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ బేసెస్ అని అంటున్నారు. సో హార్డ్ బేస్ కానిది మనం చెప్పాలి. F- అనేది హార్డ్ బేస్ అండ్ I- అనేది హార్డ్ బేస్ కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ NO3 అనేది హార్డ్ బేస్ అండ్ నెక్స్ట్ O2- అనేది కూడా హార్డ్ బేస్. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో హార్డ్ బేస్ కానిది ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు పియర్సన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ బేసెస్ I- is not a hard base. And next question, principal oxidation state of lanthanoid. సో లాంథనాయిడ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్ 1+2, ఆప్షన్ 2+3 అండ్ ఆప్షన్ 3+4 అండ్ ఆప్షన్ 4 0. సో లాంథనాయిడ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది +3 కింద ఉంటుంది. ద లాంథనాయిడ్ కాంట్రాక్షన్ రిలేట్స్ టు లాంథనాయిడ్ కాంట్రాక్షన్ అనేది దేనికి రిలేషన్గా ఉంటుంది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ valence electrons and the second option is ionic radii and third option is densities and the fourth option is nuclear masses of various members of series. So the second option ionic radii is the correct answer. Which of the following system has maximum number of unpaired electrons? సో కింద కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే ఇచ్చారు D6 D9 అలా. సో దేనిలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ D6 అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ D9, థర్డ్ ఆప్షన్ D4 అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ D7. సో D6లో మనకి ఎక్కువ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్ NiCO4 కాంప్లెక్స్. సో దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మీరు రాసుకుంటే తెలుస్తుంది మీకు క్లియర్గా. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 2, సెకండ్ ఆప్షన్ 4 అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ 0 అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ 3. సో ఇక్కడ ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే 0 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ఇచ్చిన వాటిలో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఆర్గానిక్ బెంజిన్ అని అంటాము. ఇన్ఆర్గానిక్ బెంజిన్ అని దేన్ని అంటాము అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ B2H6 అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ B3N3H6 అండ్ the third option is C2H6 and the fourth option is B4H10. సో ఇన్ఆర్గానిక్ బెంజిన్ అని దేన్ని అంటాము అంటే B3N3H6ని మనం ఇన్ఆర్గానిక్ బెంజిన్ అని అంటాము. ద నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ ఇన్ FCC అరేంజ్మెంట్. FCC అరేంజ్మెంట్లో పర్ యూనిట్ సెల్కి ఎన్ని యాటమ్స్ అనేవి ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ 14, సెకండ్ ఆప్షన్ 4, థర్డ్ ఆప్షన్ 3 and the fourth option is 2. So second option 4 is the correct answer. FCCలో per unit cell కి 4 atoms అనేవి ఉంటాయి. And next question, which of the following compounds be detected by the Molish test? సో Molish test ద్వారా మనం ఏం డిటెక్ట్ చేయగలం ఏ కాంపౌండ్స్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ షుగర్స్ అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఎమీన్స్ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ primary alcohols and the fourth option nitro compounds. సో మాలిష్ టెస్ట్ ద్వారా మనం షుగర్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇచ్చిన కాంపౌండ్లో అనేది మనం డిటెక్ట్ చేయగలుగుతాము. అండ్ నెక్స్ట్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద priority ఆఫ్ సీక్వెన్స్ రూల్ ఫర్ RS రొటేషన్. I, Br and OH and SH. సో దీని ప్రయారిటీ సీక్వెన్స్లో రాయమంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ I is greater than, Br is greater than, OH is greater than SH and the second option is I is greater than, Br is greater than, SH is greater than OH and third option is Br is greater than, I is greater than, OH is greater than SH and the fourth option is Br is greater than, OH is greater than, SH is greater than I. The correct option is second option, I is greater than, Br is greater than, SH is greater than OH.
In butane, the methyl groups are at an angle of 60 degrees to each other. సో బ్యూటేన్లో మిథైల్ గ్రూప్స్ అనేవి ఏ యాంగిల్లో ఉంటాయి అంటే 60 డిగ్రీ యాంగిల్లో ఉంటాయి. సో దాన్ని ఏమంటారు అని అంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యాంటీ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ గౌచీ confirmation and third option is staggered confirmation and the fourth option is eclipsed confirmation. సో అలా ఆ యాంగిల్లో ఉండే కన్ఫర్మేషన్ని మనం ఏమంటాము అంటే గౌచీ కన్ఫర్మేషన్ అని అంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్ రిఫర్స్ టు. ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది, దేన్ని సూచిస్తుంది అని అంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ amino acid sequence in the protein chain, and the second option shape of the long amino acid chain, and the third option is three-dimensional shape results from bending and twisting of the helix, and the fourth option is none of the above. సో ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే అమినో యాసిడ్ యొక్క సీక్వెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ప్రోటీన్ చైన్లో అమినో యాసిడ్ యొక్క సీక్వెన్స్ అనేది ఎలా ఉంది అని చెప్తుంది. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ డిటర్మినేట్ ఎర్రర్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది డిటర్మినేట్ ఎర్రర్లోకి వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ పర్సనల్ ఎర్రర్, సెకండ్ ఆప్షన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఎరాటిక్ ఎర్రర్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ రిలేటివ్ ఎర్రర్. సో పర్సనల్ ఎర్రర్ అనేది డిటర్మినేట్ ఎర్రర్. అండ్ నెక్స్ట్, methane has point group of C4V, and second option D4, and the third option OH, and the fourth option is TD. So TD is the correct answer. And the maximum number of phases that can coexist in equilibrium for a one component system. One component system లో ఎన్ని phases అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవు ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1, and నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ 2, థర్డ్ ఆప్షన్ 3, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ 4. సో వన్ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ అంటే మనకి వాటర్ అనేది వస్తుంది, అది 3 ఫేజెస్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏంటి? ఐస్, దట్ మీన్స్ వాటర్ అండ్ అలాగే వేపర్. సో ఈ 3 ఫేజెస్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 3 ఇది జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది వన్ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్. అండ్ లార్జెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రా ఈజ్ ఆల్వేస్ ద first option molecular ion parent peak, and the second option first fragmented ionic peak, and the third option McLafty rearranged ion peak, and the fourth option is base peak. So base peak is the correct answer. And next, which one of the following reagents is used in Clemenson's reduction? Clemenson's reaction లో మనం యూజ్ చేసే రియేజెంట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ జింక్ అమాల్గమ్ HCl, అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ సోడియం బోరోహైడ్రైడ్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాని నికెల్. మనం ఇక్కడ క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్లో మనం యూజ్ చేసే రియేజెంట్ ఏంటి అంటే జింక్ అమాల్గమ్ అండ్ HClని మనం యూజ్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్, ఇథైల్ ఎసిటోఎసిటేట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఇథైల్ ఎసిటేట్ బై. సో ఇథైల్ ఎసిటోఎసిటేట్ అనేది ఎక్కడ నుండి ప్రిపేర్ చేస్తాము అంటే ఇథైల్ ఎసిటేట్ నుండి ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఏ రియాక్షన్ ద్వారా అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ బెంజోయిన్ కండెన్సేషన్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్డోల్ కండెన్సేషన్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ క్లెయిన్సన్ condensation, and the fourth option Dieckmann condensation. So third option Cleanson condensation is the correct answer. And next, Cleanson condensation is often used in preparation of. సో ఇందాకడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది, రెండు కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్, చూడండి సరిగ్గా. And the first option beta hydroxyl ester, and the second option alpha hydroxyl ester, third option gamma keto ester, and the fourth option beta keto ester. So the beta keto ester is the correct answer. And the last question of this model paper, when aliphatic aldehyde is reacted with the filling solution. So aliphatic aldehyde అనేది filling reaction తో హీట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు. So the first option red precipitate is formed, second option blue precipitate is formed, third option yellow precipitate is formed,
ఫోర్త్ ఆప్షన్ నో ప్రెసిపిటేట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే రెడ్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవ్వాలనుకునే ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తున్నా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ లైక్ కెమికల్ సైన్స్లో మీకు కనుక ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వీడియోని అయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే లైక్ చేయండి అండ్ ఛానల్ అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అబౌట్ Appgcet. Thanks a lot for watching the video.